ní baba Ladoja kábíyèsí wọ́n bá lọ bá Adediju wọ́n láwọn fẹ́ jẹ gọ́fúnà. baba Adediju wá ní mo ní béèrè mẹ́ta fún ẹ o, ṣé o lè parọ́, ẹlẹ́kejì ṣé o lè jà lójú títì pẹ̀lú aṣọ tó dáa jù tó ní bíi tọ́ọ̀gì. kábíyèsí ní èmi ò lè ṣe yẹn o, oníkòkòrò o ti fẹ́ lè méjì o. wọ́n ní màá bí ẹ̀ ń kẹta o, ṣé o lè pa àyàn kó wá pọ̀ ọlọ́pàá tọ́lọ́pàá bá dé kó ní ṣẹ́rọ́kù tó wà ńlá yẹn èmi mo pa. ó lóun lè ṣe yẹn. baba Adediju wá ní o ò tí ì ṣetán láti jẹ gọ́fúnà. Adediju lọ sọ́jà ó má di ẹbọ wálé kó gbé kó jí bẹ́ẹ̀ ni ó rà á. ìdá méjì Ìbàdàn tá à ń pẹ́ lẹ́nìkan ṣoṣo. nítorí pé kábíyèsí ò sí ń bí ẹ jẹ́ kí n gbá fàbù fún wọn náà, ẹ jẹ́ n gbá fàbù tiwọn. tí wọ́n bá wà ń bí ẹnu mi ò ní gbọ́rọ̀ o, bọ́ wọ́n á ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti láwọn wà ń pè bí. ẹ máa gbọ́ o, ẹ jẹ́ n gbá fàbù kábíyèsí fún yín, mo ní fàbù bíi 4 fún wọn báyọ̀ kan máa fún yín. tẹ́ bá gbọ́ ẹgbọ́ 3 yòókù ẹ pè mí sí kọ̀rọ̀. Àṣìpa ẹ pè mí sí kọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ wá lé yín kí n wá gbá fàbù Ladoja fún yín. ní baba Ladoja kábíyèsí wọ́n bá lọ bá Adediju wọ́n láwọn fẹ́ jẹ gọ́fúnà. baba kábíyèsí àti sẹ́nitọ́ Ladoja kì í ṣe sẹ́nitọ́ kábíyèsí ọ̀rẹ́ ni wọ́n in the First Republic. baba Adediju wá ní mo ní béèrè mẹ́ta fún ẹ o, ṣé o lè parọ́ méèyàn kí ọ̀rẹ́ rẹ̀ tóbi táyé ènìyàn tiẹ̀ lè bàjẹ́. kábíyèsí Ladoja ní ó máa le díẹ̀ omi ò lè parú lọ́tọ́ tó bẹ́yàn ó dà kó burú ó ti fẹ́ lè question alákọ̀ọ́kọ́. ẹlẹ́kejì ṣé o lè jà lójú títì pẹ̀lú aṣọ tó dáa jù tó ní bíi tọ́ọ̀gì. kábíyèsí ní èmi ò lè ṣe yẹn o, oníkòkòrò o ti fẹ́ lè méjì o. wọ́n ní màá bí ẹ̀ ń kẹta o, ṣé o lè pa àyàn kó wá pọ̀ ọlọ́pàá tọ́lọ́pàá bá dé kó ní ṣẹ́rọ́kù tó wà ńlá yẹn èmi mo pa. ó lóun lè ṣe yẹn. baba Adediju wá ní o ò tí ì ṣetán láti jẹ gọ́fúnà, bọ̀ máa fi ẹ jẹ sẹ́nitọ̀, wọ́n á fi jẹ sẹ́nitọ̀. fàbú ni o. baba Àríṣekọ́lá wọ́n kọ́ ilé yẹn mọ́mọ́ lé yẹn o. baba Adediju wá lọ bá wọn pé ilé tó dáa tó báyìí ó yẹ kí lion lè wà ń bẹ̀. wọ́n láwọn ọmọ bíi ti ń ta lion ní Senegal. wọ́n ní wàá lọ mú owó lion yẹn wá ni o. owó lion dà lion òde lion òdà lion òde owó mi dà mo ti ná. ṣẹ́rí nínú chapter yẹn you are going to enjoy it so much. Akínwùmí Ìṣọ̀lá inú hall náà láti ṣòkú wọn o, ń bá àwọn kú tá a ṣe pati kọ́nà ń bẹ̀ yẹn ni mo jókòó sí lọ́jọ́ yẹn. wọ́n máa ń gbá fàbú gan tó pọ̀. nítorí wá ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn èèyàn tí ò mọ̀ ń pa Ìbàdàn wọ́n á rò pé irọ́ ni fàbú yẹn, irọ́ yàtọ̀ sí fàbú. ṣé ra wa tá à ń gbá fàbú fúnra wa àpárọ̀ fúnra wa bọ̀ wá ti mọ̀ pé fàbú là ń gbá. labá ń jayé là ń ṣe fàájì, à ń mọtí bí ìgbà tí dùn mú ẹ̀jẹ̀. fàbú tèmi ni mo fẹ́ gbé fún yín yìí o, fàbú tèmi nìyẹn o. lọkùnrin yẹn bá dé kí ló dé, olóhùn àtìyàwó ń jà ká fún mọ̀ràn, jókòó ẹ bá ń gbé pẹpẹ súpù fún ó mú. báwa ṣe ń mọ̀gò kan ló náà mú kó lówó lọ́wọ́ o. ṣùgbọ́n níbàdàn ni àwa lágbádá ńlẹ̀ o, bóde bá ti ya ẹ̀kẹ́ sí a àwọn olówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀kẹ́ sí a. bá a ṣe mọ tíyẹn náà ló náà mú ló mú. ńgbàlẹ̀ wá ṣù àwa sọ fún pé ọ̀rẹ́ wa kan ló máa ń bá àwọn èèyàn parí ìjà látọkọ àti ìyàwó tán bá ń jà pé alátiṣe lórúkọ ẹ̀. lẹ́yìn ìgò márùn-ún ó wá ní Mr. alátiṣe yín dà tó fẹ́ bá àwọn àtìyàwó parí ìjà wa sọ fún pé alátiṣe ní mà ti ṣe ààrẹ o, àwa ń lọ lé o. àwa ń lọ lé. ṣe rí fàbú yẹn kì í ṣe wípé
àwa méjèèjì tá a jọ ń gbà kì í ṣe wípé a fi ń parọ́ ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti gbé àlejò sí òun á rò pé irọ́ lẹ̀ ń pa ni torí gbà míì wọn mọ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ àti bí a ṣe ń jù síra wa àti bí a ṣe ń fi àwàdà sọ nǹkan ńlá. nígbà tí mo kọ mẹ́mọ́à mi ara àwọn ọba Ìbàdàn tí mo fẹ́ràn jù tí mo fẹ́ràn gan lọ́ba Ṣàníkẹ́. When I saw the program for Kábíyèsí Ladoja, I sent an emissary to him. I said, don't attend every event because at 81, anything can happen. When we were doing the coronation of Ashanike, he collapsed. I think some of you are old enough to know the incident. On his coronation day, they asked him to prostrate publicly 3 times. This is page 172 of the book. As part of the final rite of the ritual. After the 3rd prostration, he collapsed on the floor. Real story. This is not a fable. So they helped him to sit back on his seat. And when they later asked him, Kábíyèsí, ṣé kò sí tẹ́ fi dákú? Ó lóun fẹ́ sọ fáwọn èèyàn pé ṣé ẹ ti ń ro kúrò mi? Mo sì ti kú fún yín, mo ti dákú fún yín. Because they were saying, bàbá yìí ti dàgbà kò ní pẹ́ kú, ọdún 10 wọn lò, nǹkan kan ò ṣe wọ́n. Bàbá Ladoja àwọn alógún ọdún o àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. And in this fable, we have to understand what they are trying to do. Akínwùmí Ṣọlá has a number. And I will cite one. You have to forgive me if you can't stand it. Òbúkọ ó máa ń rùn gan. Kò tiẹ̀ fine. Irùngbọ̀n yẹn gan kò kí n trim ẹ̀. Mo ń fi kún fàbú Ṣọlá ni o. Mo ń já àlùbọ́sà sí. Torí tí Ìbàdàn bá ń ṣe fàbú, tí wọ́n bá ti gbọ́ fàbú yẹn, tí wọ́n bá fẹ́ sọ fẹ́ lòmíì, àwọn wá ju magí sínú ẹ̀. Mo ń ju magí sí fàbú Ṣọlá, yẹn ń ju magí sí. Tó bá wá rí obìnrin, a wá máa ṣakọ, kò ṣakọ tó ta kòkó adìẹ, ò ṣe ń pa kòkó adìẹ, akọ́kọ́ bóòsì, akọ́yọ̀ gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀, a ní kó wò bó ń ṣe fáìn tó. Tí obìnrin bá wá gbà fún, dúró Adélékè wà ń bí o, ọ̀rẹ́ bẹ́sì wẹ́fẹ̀rẹ̀ Ṣọlá nìyẹn o, tí n bá parọ́ mọ́ Ṣọlá òkú ọ̀run kó já mi o. Tóbìnrin yẹn bá wá gbà fún Ṣọlá ni o, tó bá wá nà dì sẹ́yìn, kàkà kó bùkọ́ ṣe thank you, ẹ̀ mọ́ tá máa ṣe, ìdí ẹ̀ ń rùn, ìdí ẹ̀ ń rùn. Obìnrin ewúrẹ́ yẹn á sọ pé lò bẹ́ẹ̀, ìdí ẹ̀ tí ewúrẹ́ fi máa ń sọ pé lò bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Pé kí nìyẹn màmá ń rùn, màmá máa ń èjì ẹ̀ ni. A sọ yẹn ní chapter 6, a wá sọ fictions oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó fi Ìbàdàn ṣoríire. Fẹ́mi Ọ̀ṣọ́fisán wà ń bí o, wọ́n fi Ìbàdàn ṣoríire. Tẹ́ bá wọ àwọn eré wọn, Ìjẹ̀bú kọ́ wọn lọ kó wọn wá o, Ìbàdàn wọn ti kó wọn o. Wọ́n wà ń bí kan bí ìborí wọn lẹ́ẹ̀kan. Ẹ wà ń bí Ìbàdàn lẹ́ fi ṣoríire o. Ṣé mo parọ́ ni? Túndé Kèlání dà, mo rí Túndé Kèlání àtàkì, wọ́n wá kí mi lẹ́ẹ̀kan, mo lẹ́ sálọ, ẹ dìde o, ẹ dìde mainframe. Ẹ rí mainframe yẹn, tá a bá yọ Ìbàdàn kúrò ń bẹ́ẹ̀, mainframe ti collapse o, òpòlé ó ti wó lulẹ̀ o. Ẹ lọ wo eré wọn, ètò ìṣẹ̀ṣẹ̀ Kọ̀dẹ́líà, eré Fẹ́mi Ọ̀ṣọ́fisán tó fi Ìbàdàn ṣoríire ni, ó ní latest film wọn. Eré wọn tán láìkì jù, Akínwùmí Ṣọlá ló kọ́ o, Ṣàwòrò Idẹ ní Kílàní tẹ́wọ́ yẹn fi gbá yé o. Ṣé ẹ mọ̀ ni? Ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ bá mọ̀. Kílàní tí Ìbàdàn bá gba gbogbo ohun tó yá yín, mainframe ó kú dànù o. Àwọn òwe tó wà ní things fall apart
tí wọ́n lówe Ìgbò ni Ìbàdàn bí làjẹbẹ ti rí o. Ṣóyínká tó gba Nobel ó yẹ kó rúbọ fún Ìbàdàn o, kó gbé lọ sórí ìta mẹ́ta o. Wọ́n wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ àtòrí ìtàgé stage play that they've done, and Ibadan has appeared in many novels, many poems, in fiction, so many of them. Tebakawe Elechi Amadi, Yejide Kilanko, Abimbola Adelakun, many of these writers, Ibadan gave them the data to write. Èmi tẹ́ ń wò yìí, ọmọ kékeré yìí, mo ti kọ ìwé mẹ́rin memoir lórí òde ajé. Tí mi ò bá gbé Ìbàdàn, I would not have been able to write A Mouth Sweeter Than Salt. I would not have been able to write Counting the Tiger State. And a book of mine was released last week, Malaika and the Seven Heavens. Àwọn alájà àtàlájà àti mo rí. And also the formation of clubs, Association of Nigerian Authors, Ibadan chapter. So Ibadan is part of the center of African fiction and creative work. And also in music, I devoted an entire chapter to two musicians, Barrister and Dado Ayekooto. It's an entire chapter. And I wrote on stereotypes. And it's something that the palace has to work on. Kí ló dé tó ń fi Ìbàdàn ṣe yẹ̀yẹ́? Àwọn tó dẹ̀ ń fi Ìbàdàn ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn ará oko ni wọ́n o. Chapter 7 is about the stereotypes. And I posed the question, and I have here a professor who read the chapter, who said I should leave them alone. And I said I am not going to leave them alone. And it's about time that once they abuse us, we should also abuse them back. The greatest skill we have the language of abuse. They cannot abuse us, and we keep our mouth shut. Ẹ má jẹ́ kán bú wa mọ́ o. Ẹ má jẹ́ kán bú wa mọ́. Àwa náà láti ní lọ. Tí wọ́n bá ti bú yín, kẹ́ ẹ bèrè lu wọn, kẹ́yìn náà bú ti yín padà. The final chapter is on Oba Rashidi Adewolu Ladoja. It's a very long chapter. And what the people expect of him. It will include urban renewal, managing the streets, creating job opportunities for young people. The Olubadan is not the governor and is not the president of Nigeria, but he has power based on tradition. He has the power to call on you and call on me for advice, and he has the power to create a list of certain things that are doable and certain things that are not doable. And I listed many of the activities that he should do, and many of the activities that are possible even as of today. We are having a meeting with him to discuss many of these new initiatives, and I'm glad to be part of that initiative. The MC has thanked many of you for coming, but the audience is far more extensive than the people that is thanking. I mentioned we have people from Kano. Some people came purposely to listen to this lecture from far away, other countries. We have our friends from other towns. I mentioned Tunde Kelani from Abeokuta. Tunde Babawale is here. Lele Aṣírí, Provost
of College of Technology. I mentioned Professor Shofis earlier. I saw Musuro, booksellers here. They are part of us. They are part of us. And the city has welcomed them. They have houses in the city, and we have been very hospitable to them. We are going to continue with this hospitality. We will benefit from their knowledge, from their resources. We will create new platforms. Some years ago, Musuru and I were proposing an annual Ibadan cultural festival, bringing artists and musicians together. If he still remembers, we discussed that. I even went to his house. This is part of the note that I've sent to the new KBAC. When I was in elementary school, we had this festival competition in drama. In elementary school, I wrote my first play. We should revive that. I'm suggesting the creation of the Olubadan Cup on cultural creativity, on dance, writing poems. In my days, we were natural actors. We could do Nollywood from the age of 10 and 12 because we were already writing scripts, playing on the streets, and using language. Today, to get someone like me who can act like that has become very difficult because now we have some Ibadan people who don't speak Yoruba, and we have some Ibadan people who don't eat amala. We have to revive this tradition, and I pray, and the president of Ibadan City Council is here, that some of these ideas, creating the Olubadan chair in all the universities here, creating the Olubadan award system, creating the Olubadan Cup in drama, Olubadan Cup in poetry, Olubadan Cup in drama, will revive the glory of this city and retain the city as intellectual capital of Africa. Thank you very much. ẹ dákun ẹ bá ń fún Professor Toyin ọmọ yẹn ní Falola látọwọ́ ayọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. àkókò tá a ní kí wọn ó lò gan wọn àti ẹ ló pé.